Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Sí? Bien, qué bueno. Tú me dices Ariel nomás, yo los presento. Antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Rolando Ramos, encargado de marketing de Mercury Music. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes que son estudiantes de la Escuela de Sonido. También a los profesores, por aquí veo caras amigas de, bueno, tiempos pretéritos, digo yo. Paulina, bueno, por mí ya. No, la Paulina viene, apareció recién. Bueno, saludamos a Paulina, a los profesores, a todos ustedes, a la gente y autoridades y gerentes de Mercury Music. Qué rico tenerlos acá. Este es el comienzo, ojalá, de una gran amistad con IEP y con la Escuela de Sonido. Tenemos muchas cosas que compartir, muchas aventuras, mucha tecnología. Sobre todo queremos que ustedes también se involucren con nuestra marca y con nuestras marcas, vayan a nuestras tiendas y, bueno, nos exploten, conozcan qué está pasando en el mundo de la tecnología. En esta oportunidad es una charla que tiene que ver con Mackie, una de nuestras grandes marcas. Simplemente la ubican aquellos que están estudiando sonido. Y para eso voy a dejar con ustedes a Francisco López, que es nuestro gerente de producto, hombre que también es un ex IEP, así que un gran aplauso para Pancho. ¿Ya? Y nada, pues espero que lo disfruten. Bueno, ya saben que hay un concurso. Bueno, lamentablemente la gente de regiones y todos los amigos que están viendo este streaming en la Escuela de Sonido, en todas sus sedes, no van a poder participar, pero aquellos que están acá van a, bueno, al final de la charla van a poder a lo mejor obtener un audífono o una interfase Mackie. Bien, muchas gracias por estar acá. También vamos a tener un rato más a don Barry Sage, ustedes lo ubican, ingeniero en sonido, responsable de tremendos álbumes, The New Order, The Pizza and Test to Babies, The Exploited. Bueno, bandas que a lo mejor, ¿qué se dirán quiénes son? Bueno, pero a nosotros, que vivimos los 80 cuando teníamos la edad de ustedes, son grandes bandas, ¿ya? Y la verdad, Barry no solamente estuvo con ellos, sino estuvo responsable del primer disco de Nicole, ¿ya? Y otras bandas chilenas. Así que la experiencia de Barry va a estar también acá y creo que va a ser para ustedes también una gran oportunidad, ¿cierto?, de saber la trayectoria de un tremendo ingeniero en sonido. Bien, dejo entonces con ustedes a Francisco López, nuestro gerente de producto, quien va a introducir su experiencia internacional en los productos que nosotros traemos con la marca Mackie. La marca Mackie, si bien en algunos... Sí, ya, ahí está. En algunos de ustedes, quizás más jóvenes, no la tienen muy fresca en la memoria porque hay otras marcas que quizás están más modernas. Esta es una marca que se presentó en el NAMM Show. No sé si conocen lo que es el NAMM Show. ¿Sí? El NAMM Show es una feria internacional donde van todas las marcas de audio y presentan siempre, es como la de los autos, cuando presentan el último modelo, siempre están presentando las nuevas cosas en lo que es tecnología en sonido. En el año 89, en el NAMM Show del 1989, Mackie presenta por primera vez una mesa de audio, ¿ya? Diseñada por un ex ingeniero de la Boeing, ¿ya? Él fue que como típico emprendimiento de Estados Unidos, en su garage de la casa empezó a fabricar mezcladores y también amplificadores de guitarra, ¿ya? Y en este contexto se crea el modelo LM1602, que es el primer modelo al cual le fue muy bien. Y al pasar del tiempo ya crearon en el año 91, pasaron a crear el modelo 1604, que son mesas análogas totalmente. La 1604 es rackeable, 19 pulgadas, que fue la novedad también en ese momento, que se podía transportar dentro de un case rackeable 19 pulgadas. ¿Ya? Y dentro de esto, el modelo 1609 fue una de las más vendidas en Estados Unidos en ese momento. Lo que convirtió a Mackie como una marca conocida en el rubro, ¿ya? Luego se formó la empresa como nombre Mackie en el año 91. Hay una mesa que teníamos acá en los estudios de la IEP, en el estudio B, me acuerdo, en Miguel Claro, era la Mackie 8 buses, que era una de las modelos análogos para estudio de grabación, muy connotado, que estuvo en grandes estudios a nivel mundial.
¿ya? Son mesas de verdad que tienen una historia. ¿Ya? Esa mesa se empezó a diseñar en el año 93 y se estrenó en el año 2000, en el año 96. ¿Ya? En el año 96, Mackie justo empieza a diversificar. Ya solamente dejó de pasar de fabricar consolas, también empezó a fabricar amplificadores y parlantes. Ya que en esos años empezaron a ahondar en lo que era estudios de grabación, en pasar a un nivel más, digamos, desde la mesa, y generaron los monitores de estudio, los HR 824. No sé si alguno los conoce. Esos monitores fueron diseñados para, más que nada, para cine. Para, creo que en el año 96, por ahí, hizo la Guerra de la Galaxia. Se mezcló y se postprodujo con esos monitores en los estudios en Estados Unidos. Ya en el año 99, Mackie absorbe una marca que se llama RCF, es de parlantes, italiana, y al absorber esa marca ya Mackie empieza a fabricar parlantes como los que vemos acá, que estos son las trash, estas son las TUM 12, estas son las TUM 12, empieza a fabricar la línea SRM 450. Esa línea salió al mercado con parlantes RCF, tecnología italiana, y también se convirtió rápidamente en boom de venta y llegando a cumplir el 55% de las ventas de la compañía en muy poco tiempo. O sea, pasar de vender puros mezcladores, esto sobrepasó la venta de mezcladores en muy poco tiempo. ¿Ya? De hecho, en el año 95, Mackie vendió su mezclador número 100.000. Ese era un detalle. ¿Ya? Luego de todo esto vino el boom, se vendió mucho Mackie y vinieron los inversionistas y vino una compañía que se llama Load Audio, Load Technology, quien compró audio de Mackie y lo nombró Load Audio después como línea, ¿ya? Y es la que se mantiene hasta el día de hoy como dueño de la marca Mackie. El vendedor, o sea, el creador de Mackie ya dejó de ser parte de la empresa para ir a otras funciones. Eso era un poco de historia para los que no conocían la marca. Nosotros tenemos la representación hace aproximadamente 3 años de Mackie. Hoy en día hay mesas y productos de diversas líneas. Vamos a ver un par ya para que ustedes los conozcan. Si después quieren profundizar más, bueno, abajo teníamos un stand y también pueden visitar las tiendas, que tenemos 7 tiendas acá en Santiago donde están especialistas y pueden probar todas las funciones que quieran de cualquier producto Mackie y todas las marcas que representamos como Mercury Music. En los mixers destacan mucho la Pro FX. No sé si la han escuchado hablar. La Pro FX el año pasado salió dentro de la mejor consola para producciones, podcast, entretenimiento de las redes sociales, ya por su versatilidad. Para trabajar en diversos ambientes. Es una mezcla muy perfecta de lo que es análogo con digital, ya para lo que le gusta tener el control con lo que es perilla y fader, y también tener todo lo que son procesadores digitales, compresores digitales en la mesa y portátil, y también con muchas funciones para poder conectarse a streaming. Esta mesa, algunas traen los pre-Onyx, que son muy famosos también. También lograron premio en NAMM Show como el mejor producto dentro de un mixer por su calidad versus el costo. Eso es lo que siempre Mackie ha tratado de hacer, productos muy profesionales a un costo estándar. Me recuerdo acá, no sé si conocen al profesor Rafael Franca, no sé, no pudo venir, parece, pero él me dijo en alguna clase que Mackie era como dentro de lo mejor, lo peor. O sea, estaba dentro de las marcas como consolas de miles de dólares. Esto estaba en el último rango, pero entraba dentro de ese rango, ¿ya? Pero a muy bajo costo. Entonces, no sé, pues, podíais lograr muchas cosas como lo que puedes lograr con una Midas, con alguna otra marca. Y eso siempre se me quedó grabado hasta el día de hoy, que me tocó trabajar ya con esta marca
a nivel de producto. ¿Ya? Algunas características de esta consola. Tiene, como les decía, los Presonics, el procesador de efectos GigaFX de 24 efectos clásicos. Además, es interfase de sonido. Tiene 2 entradas, 4 salidas. Es switchable la entrada para micrófonos. También viene con todos los productos Mackie que tienen interfase. Vienen con un OEM, con un software de grabación OEM, que viene incluido. Y también vienen con 14, creo que 14 o 20 plugins de la marca también incluidos, gratis, para trabajar. Para alguien que no tenga licenciado un Pro Tools o un software de grabación. ¿Ya? Y hay otra consola, que es la que vemos abajo, que es la Onyx 12. Esa es ya como una de las líneas más profesionales que tiene Mackie. Que está con los Onyx, que son los pre, pero son los deluxe, los boutique. Una versión mejorada de los preamplificadores. Y también tiene fader deslizante en todos sus canales y ecualización del tipo bridged bridge británica. ¿Ya? Luego estas dos líneas de mixer, la clásica, que es la Very Low Impedance, que esa cualquier sonidista sub 35 hacia arriba se la tocó en algún bar, en algún lugar donde fue a hacer sonido. Era una de las mejores. Le podía pasar es como un Shure SM58, le puede pasar un camión por arriba y sigue funcionando. Eran muy resistentes y además no te fallaban un compote, las veías todas cochinas y seguían funcionando. Eran carne de perro en ese tiempo. ¿Ya? Esas tenían fader deslizante de 22 milímetros. Hay opciones desde 4 a 32 canales hoy en día. ¿Ya? También fueron mejoradas con los pre-Onyx que no tenían en ese tiempo. Y maneja un rango dinámico de 60 dB. La otra que ven al lado es la mixer de L32S. Ese es lo último que está, digamos, en mesas digitales, que son las mesas que no tienen control físico, sino que tú por vía wireless la conectas a un iPad, a un computador, a un teléfono, y ahí tú tienes todo el panel de control y todo el procesamiento de la máquina, y es muy buena en vivo porque te puedes mover por todo el lugar y estar modificando parámetros, niveles, desde no solamente del FOH desde el frente, sino que estás en cualquier parte de la sala. ¿Ya? Esta tiene la particularidad que también vienen con procesadores, los HFX de Mackie. La tienen en su versión más grande con 32 32 entradas, 32 salidas, o sea, con vuelta pista para grabación, para que puedas conectar y escuchar lo que estás grabando. Tiene además 15 buses, 8 auxiliares, 6 VCA, y también viene con los softwares de Mackie de grabación. Y eran 16 los plugins que vienen gratis en esos. Esto es una de las consolas que están muy de moda ahora y van a estar y de bajo costo. O sea, la consola están alrededor de 2 millones de pesos a nivel de una similar de otras marcas que cuesta miles de dólares. Esta es una opción muy viable, digamos, a una empresa de refuerzo o a un estudio también, si quiere tenerlo todo digital, sin ningún problema. Luego nos pasamos a la línea de los parlantes, como les mostraba. Acá tenemos la TUM 12, está la TUM 15, la TUM 12, y también les quiero mostrar la Trash, que es la nueva serie 2022 lanzada, que son parlantes muy versátiles para bandas, para trabajo en vivo, para salas de ensayo, para iglesia, lo que se necesite. Son todos multipropósitos. Se pueden poner de todas las posiciones, acostada, parada, en atril, dada vuelta, como quieran.
Y lo bueno es que tanto la TUM como la Mackie, bueno, tienen un mezclador de 2 vías atrás con modos de preset que ya tienen de audio para preseteado. Y también eh, eh, operan hasta 1300 watts, las dos. La Trax es la versión que se propusieron los ingenieros de Mackie para bajar el costo de fabricación sin bajar la calidad de la TUM. ¿Ya? Entonces ellos ahorraron en todo lo que es plástico, lo que son componentes, pero sin variar los componentes de amplificación o de electrónicos que tiene. ¿Ya? Variaron algunos componentes del parlante y en mediciones salieron muy similar, pero a un 30% menos de costo, 20% menos de costo. Eso es un... Luego pasamos a lo que es Studio Recording. ¿Ya? En la gama tenemos una gama completa de monitores de estudio, desde los de línea de entrada, que son la línea CR, CR3, de 3 pulgadas hasta 8 pulgadas y subbajo de 10. Está la línea MR también, en MR en 2 versiones. Y tenemos la más profesional, que sería el top line que tenemos nosotros, es el HR824 MK2, que es la versión mejorada de la versión que les contaba que se creó en 1996, que esta versión sacó certificaciones THX, que son para películas y juegos, se ocupa mucho en estudios de esa índole, en los que generan todo lo que es el audio y la sonificación de juegos y de películas. Al lado, y la tenemos acá también, la que la va a ocupar Barry ahora en un momento atrás, está la Big Knob. La Big Knob es un control, una tarjeta con interfase más un control room, digamos, de tu sala de grabación. Tiene la posibilidad de conectar 4 monitores de estudio y tú funcionar con el A o con el B, puede ser campo cercano, campo lejano, o simplemente referencias distintas. Tiene 2 entradas, 2x2, digamos, y puede funcionar también con los 4 parlantes, o sea, con los 4 monitores al mismo tiempo, y tú lo puedes regular y te sirve muy bien. Tiene Tollback también para poder comunicarte si tienes sala de grabación aparte. Y bueno, es lo que más destaca en ella. Tiene también controles automatizados y independientes por cada una de las entradas. Esta es la Onyx. Bueno, esta es la que sigue después de la que tenemos acá. Esta es la Onyx Artist y esa es la Onyx Producer. La diferencia más grande es que esta es 2x1, o sea, tiene 2 entradas, 1 salida, y esta tiene 2x2, 2 entradas, 2 salidas. Y son interfaces de gama de entrada, digamos, como para mi primer kit de trabajo. Yo cuando estudié, por ejemplo, trabajábamos en el estudio, me iba a la casa y no tenía cómo seguir trabajando o poder mejorar lo que hacíamos acá. Me acuerdo que teníamos una sala de estudio que tenía las Mbox antiguas, la Mbox 1, una cosa que ya deben estar amarillas, eran blancas. Por ahí deben estar. Quizás la mandaron a Antofagasta, no sé, no. Está de acá, en el archivo ya. Y de ahí tenías que conseguirte una hora para poder avanzar, si no, no tenías cómo. Ahora hoy en día igual es muy asequible comprarte un kit, de hecho hasta Mackie tiene kit completo, el kit producer, el kit que viene con los monitores, con la interfase, con los audífonos, con todo, y ya con eso tú te traes tu sesión a la casa y empezás a trabajar en editar cualquier cosa. ¿Ya? Antiguamente, de verdad, aprecien los tiempos que tienen, porque antiguamente era muy, muy difícil, y bueno, y Barry te puede decir que más antiguamente que yo también era más difícil trabajar con cinta y con todo eso, ¿ah? Estar cortando la cinta en diagonal, uniéndola, haciendo mezclas así, era mucho más difícil. ¿Ya? Así que lo bueno de esta interfaz, que es muy transportable porque es de material sólido, metal, muy duradera, hacia el lado con los MCU adapters que vienen para ampliar.
Es universal, funciona con cualquier software de grabación. También con el propio de Mackie, que es un OEM, el software. Es USB, tiene características, lo que mejor destaca, que tiene visualmente todo lo que tú quieras. A veces también puedes configurar a tu manera un preset de ocupar el equipo. Y trae 3 puertos de conexión MIDI, 9 faders dedicados en módulo principal, y los plugins para poder trabajar con instrumentos virtuales en diversos aplicativos. Y bueno, tenemos una línea de micrófonos iniciales también, que son los EM89D y el EM91C, ya ambos micrófonos cardioides, uno de condensador y otro, los dos son unidireccionales, el otro es dinámico, perdón. Trabaja el dinámico, el M89, trabaja de los 50 a los 16 kHz, tiene 600 ohms de impedancia. Es un buen micrófono tanto para cantar como para grabar algún instrumento de percusión, alguna cosa similar al SM57. El M91 es un micrófono condensador cardioide con aplicaciones vocales para instrumentos. Tiene la posibilidad de hacerlo vocal, de grabar instrumentos como guitarras, arpa, multifacético, ¿ya? Ese es de 150 ohms y trabaja desde los 20 Hz a los 17 kHz. Y para finalizar, tenemos nuestra gama de audífonos, que también tenemos una gama completa desde el MC100, MC150, MC250, 350 y el 450, que es abajo tenemos el 350 y el 450, bueno, y acá está el 150. La característica de estos audífonos son primero su forma. A mí personalmente, cuando trabaja harto, me gusta que la oreja quede dentro del auricular, porque por ejemplo, la línea audio-técnica nunca me ha gustado mucho porque te aplasta la oreja y después de un momento ya molesta y duele. Cuando tú trabajas en jornadas de 8 horas en estudio, de repente se van a acordar de eso cuando compren un audífono. ¿Ya? También es muy acolchado, tiene una esponja muy buena que hace de reductor de ruido externo. Toda la línea de la 350 hacia abajo son close back, quiere decir que son cerrados y aísla el oído. La línea 450 es open back, ¿qué quiere decir? Que es abierta, o sea, yo pongo stop y escucho todo el entorno. Me permite trabajar con los músicos en postproducción, hablarles, todo eso sin estar sacándome el audífono, ¿no? Para escuchar bien o escuchar otra referencia que no quiera hacer con audífono. Es muy versátil en ese sentido. La opción es open back, porque te permite estar siempre con el audífono y escuchar bien el entorno sin tener que sacarte el audífono. Bueno, ese tiene en impedancia 54 ohms y son de 42 milímetros los transductores, los parlantes que tiene esa línea. Les recomiendo poder probarla. Tenemos las tiendas y ahí puedan apreciar bien el cambio y compararlo quizás con algún audífono que tengan ustedes. Ese audífono está siendo comparado hoy en día con un Beyer Dynamic que cuesta $1,500,000 de pesos. Y acá está más o menos en los 450, 500 mil pesos ese micrófono. Entonces es una diferencia abismal en el valor y un logro muy cercano en calidad que te entrega una marca como Beyer Dynamic a un precio de Mackie, que es, te digo, para entrada, digamos, y para trabajar profesionalmente anda muy bien. Y eso es por mi parte de momento. Para no aburrirlos mucho, para ver el show, la presentación de Barry. Ahora yo los voy a dejar con un video que presenta el trabajo de Barry, como resumen, antes de que él nos muestre su presentación.
I started as a tea boy at Trident Studios in Soho. I just sold vinyl records in a company called One Stop Records just down the road. And a photographer, Nick Rock, came in and was talking, why don't you try something in the industry, like working for the record company or working for the studio. And I got an interview with Trident and thankfully got the job. Oh, the world was changing. It was like in the 60s. Television was turning into colour. London was becoming the place. Beatles were happening in those days. I had a love for music from year 10. When I joined Trident, I was a massive Bowie fan. He was in there. That was one of the first cups of tea I made was for David Bowie. I did about 4 or 5 years until I got to the point where I actually engineered. So if you had no knowledge of that, you could obviously damage the tape. I think I did at one time, but probably something I shouldn't have done. Just before I worked with Rolling Stones, I went to Holland for 3 months. I was just fed up with everything, and then I got the call from my family to say that Chris Kingsley was looking for me to come to France to work with the Rolling Stones, the biggest band that I've worked with that is still currently enormous. I started with Peter and Test Tube Babies, for example, because the manager, he called me and said, do you want to work on some punk stuff? I wasn't sure. I'd heard some punk bands that were just terrible. And I was working for Stiff at the time, and they had a little truck just to do odd recordings. And that was, we did Piston Proud, I think was the name of the record. And then we used a cheap studio which was Existential Music, which was owned by Crass. So that's where I met Exploited, for example. So punk's chased me all my life. I got invited to go to the Fera Seville in April, whatever year it was, like 1980 something. Basically, that's my introduction to Spain. I spent the 80s in Spain for about 2 or 3 years. People asked me to come back to redo their studio records, etc. And in the 90s, I was working for a guy called Alejo Stivel from Tequila, and he had a project from Chile. So basically, we started mixing Esperando Nada. Nicole basically finished all that record again. Éxito, maybe the biggest hit Nicole's had, since. I was in England for over Christmas, and we got some communication from Oscar that he'd like me to produce the Solar disco play. When we came over to Chile on the Solar, what we actually did was do some really good editing things that I'd never done before. One song had a verse with a typical Beatles type drum sound where you put panelas or cloths over the drums, and it's like that come together sort of sound, so boom, 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 boom. And then the chorus they wanted to be more like boom, bah, So that was quite experimental, but we did it. So I'm happy, and of course now we've got computers. It's another ball game now. So although the industry's gone down, the opportunities have come up to actually do it yourself. All this equipment is relatively within reach to purchase or to rent or to whatever. So therefore, it's much cheaper to record. I'm recording in this house, and we're fortunately extremely lucky to be here to share a house with I was also a musician. I'm extremely grateful, extremely happy to be here in Berlin, in this beautiful house with
very talented people. With obviously all this equipment, things like Mackie, all these things, that can allow me to create within this environment. Creo que es este mundo del sonido de estos están comenzando. Barney está en otro nivel y un nivel que quiere compartir con ustedes. Así que, Barney, por favor. Okay, bueno, buenas. Barney 6. Buenas. ¿Está bien? Hola. Ya. Okay, bueno, buenas tardes o buenas noches. Este es mi amigo Sebastián. Yo hablo inglés perfecto. Bueno, no perfecto, pero yo sabía hablar inglés. Mi español es un poco pobre, lo siento. No tengo excusa. Tengo muchos años en España y en Chile, pero no sé, como los verbos, terrible. Pero Sebastián, bueno, el bilingüe, como español y chileno también. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias Mercury Music. Y tengo una buena relación con hecho este vídeo. Y introduce me para cosas Mackie también, como una linda experiencia. Y yo viste otras cosas hoy también, es muy interesante con los workshops y cosas como eso. Pero ya. Dime un segundo preparando mi cosas, pero yo solo para eso. Gracias. Thank you. O en mi lengua es como thank you very much. Yeah. Bueno. You'll notice I have more teeth than and a beard. I think. Unfortunately, they came to film the video when in between I was having implant stuff. So here I am with a scary smile and a beard. Plus, the fact I have a single coming out this evening at 12 o'clock. It's all songs from the original sea shanties. One from Roger McGuinn from the Byrds called Jolly Roger. So it's all about pirates. So I'm growing this beard in the hope that one of my friends is going to do a video soon, and I'm going to maintain this look and maybe put the gel in the hair, whatever works. Just look a bit more
punky in the same way as we're used to. No? Okay, so let me just open this file up here. Yes. Go on. We got Barry. No, it's No, I work with the bands, but in London, in Pink Floyd's studio. So, no, I'd love to have gone there, but unfortunately, if I went in there, I probably wouldn't have come out. If there were 24-hour party people, I would have been 48 or something like that. Have you been there? Have you been to Manchester? No, I went to live there somewhere. Okay. It's a bit like Conception, you know. It's Like what? It's like Concepción. You go to Casa Salud in Concepción. That's a good place too, huh? No, de verdad. Espera, I just want to just check that this is working. See, if you go to Casa Salud, Negro Pésimo, I sent you. Yeah? It might give you a discount or something. I don't know. Bueno, let's get to it. I'm going to sort out the Pro Tools in a minute when we get to it. But we're going to start off, I think, with like a little bit of my history. You heard a bit there. Basically, I started off at a studio called Trident Studios, which was in the middle of Soho. It was a very small studio. It had like 2 control rooms, one with a sort of studio below it, like a little bit like Abbey Road 2, if you've seen these photos of Abbey Road 2. You have the control room up in one level, then you have the studio down. That might have been just the design of studios in that time. The other room was a mixing room, and then they had a disc cutting service as well, so they had like a mastering room as well. The general thing is you entered, you became a T-boy for 1 year or something, and then I don't know, when they felt you had the responsibility or the know-how, they let you near the studio. They let you enter the studio and maybe start learning about the machines. In those days, when it was like 1974, 1975, it was vaguely 16 track, barely 16 track. They had no sort of counters on the machine, so you were basically the manda distancia or the auto locate. No? So they said, like, go to the verse, and you had wax pencils, como China grass, como cera, lápices de cera or something like that. Lápices de cera. So you'd make a mark, and that would be the beginning of the tape. As the tape was running, you would just go vroom, and then you do a faster one for the first chorus, and you do just different marks that you personally would know. So to go to the first verse, you would have to go to the first verse. When they trusted you, they let you punch in, but obviously you're punching in on takes and on a tape which already exists material. You're selecting which track, so they're telling you, okay, track 7 or track 8, punch in on track 7, 8 at the beginning of the verse until 7. So you had to have this dialogue, you had to concentrate, you had to be like there. More often than not, in the middle of the night or at 2 or 3 a.m. in the morning, while the rest of the band were having a really great time, getting drunk, getting whatever, you know, and enjoying at the moment. No, you had to be very serious, obviously. Yeah, lo siento. I'm being very unfair. ¿Prefieren que vaya sorry. traduciendo como al momento que va hablando Barry o prefieren que vaya así como No, poco a poco. We're doing como dice Barry, él está contando un poco su historia, cómo empezó en los estudios. Ustedes vieron un poco, como decía Barry, en el video. Él partió en el estudio Trident de Soho, en Londres, y él partió como lo que se llama en Inglaterra como un T-boy, que sería como el que hace el té, básicamente, la persona que barre. Entonces, básicamente, la idea de trabajar de esa forma era que él iba aprendiendo mientras estaba haciendo todo esto como de junior, por decirlo así, todas estas pegas, y iba aprendiendo con respecto a eso. Este estudio tenía dos salas, una que era de mezcla y una que era como parecía el estudio 2 de Abbey Road,
que tenía como todo el estudio y arriba estaba como el control room como mirando desde arriba, por decirlo así. Era como el diseño que tenían en esos años. Como decía Barry, en su tiempo partió ya en la industria cuando ya estaba como más o menos con 16 canales, entonces igual había mucho, no estaba tan versátil, ¿cierto? Como decía Barry, tenía que, por ejemplo, hacerse marcas, por ejemplo, en las distintas cintas con lápices como de cera para que él mismo sabía o que los mismos ingenieros sabían y tenían que rebobinar todo. Todo lo que conlleva, ¿cierto?, trabajar con cinta en esos tiempos. Y eso fue como los primeros años, ¿cierto?, en el que él estaba trabajando básicamente como un aprendiz, ¿cierto? Y iba de a poco aprendiendo hasta que los mismos del estudio, la misma autoridad del estudio ya le iban tomando confianza y ya te permitían, por ejemplo, pinchar, que sería como apretar justo cuando tenía que grabar el cantante, pinchar ahí. Está listo para hacerlo. Pero eso conlleva, es distinto a lo que hacemos ahora, que tal vez uno entra a una universidad y practica todo eso, pero esto era como un poco más gremial, por decirlo así, la forma de trabajar. Yeah, okay, let me get my page back. Okay, well, basically, my schooling, there weren't universities like this place or universities that you could study sound. It was a reasonably new, technology. Reasonably, I mean, it's fairly well. I mean, wasn't wire recordings or anything, but it was a fairly new technology. In which case, there was electronics. There were obviously physics. There was like the physics of sound. Obviously you could study all that. I didn't do that. I just went in as a person that knew nothing. I enjoyed music. That's all I enjoyed. So basically, I had to be taught from the ground up, and that's what was in English is called an apprenticeship. It's like a carpentera or something like when you go to you go to your favorite carpentero or your favorite painter and say, please let me do that. So I convinced somebody to let me into their world. So I was very fortunate. That's the main trick of my life, is I've been fortunate to be in the right place at the right time. So I start an apprenticeship, and when you start an apprenticeship, you start to learn things. You're given jobs to do. Obviously, it takes a long time before they trust you to work with their clients. Their clients are paying a lot of money, maybe $1,000 a day in those days. You know, this was a specified room for recording that doesn't, these things here didn't exist in the time. You had to go to this place that had constructed walls, everything designed, had a maintenance department, had everything geared for recording, for the purpose of recording. So they're not going to allow you to touch anything unless you know what you're doing. So I spent a good year being just a T-boy, basically. You know the group Portishead? Portishead, yeah. Jeff Barrow of Portishead started the same way as you. Yeah. Well, that was the way. That was the way. There wasn't. I mean, I'd love to have had this opportunity to come to a college and then get experience. There are things I'll tell you about in a minute that you actually learn from the apprenticeship side that you perhaps would benefit from learning in a college. And that's just from having, practice and being there in the moment and having to shut up and watch and learn. ¿No? So do that. Súper. Entonces, bueno, súper. Bueno, entonces como dice Barry, esto de las universidades que tenemos hoy en día ya no existía. O sea, sí existía en la universidad obviamente, pero no existía como la carrera que tienen ustedes, por ejemplo, ahora. Existían carreras como electrónica, física, tal vez física del sonido podría ser, pero no había algo como tal de estar trabajando en un estudio y que te enseñaran a trabajar en un estudio. Entonces, él lo que hizo, como decíamos, ¿cierto?, fue trabajar como aprendido, como practicante, ¿cierto?, dentro de un estudio. Y tuvo la fortuna y estar en el momento indicado, en el tiempo indicado, ¿cierto?, y en el lugar indicado, ¿cierto?, para poder trabajar en lo que fue Trident Studios, ¿cierto?, que sigue estando, ¿o no? Creo que no. Pero filo. Pero en ese tiempo estuvo y tenía que ganarse la confianza de saber ocupar los equipos, porque como decía, son equipos que no son como estas cosas así como más
como que uno puede echarla a perder. Eran cosas que eran de mantenimiento así como súper importante, entonces no podía llegar y tocarla a cualquier persona. Entonces tenía que ganarse esa confianza, y esa confianza se ganaba a base de demostrar que uno iba aprendiendo las cosas que necesitaba. Entonces eso era como, más o menos pasó como un año siendo el chico del té dentro del estudio. Okay, so let's just go through basically some of the sort of things that we had to do. No? You had to learn to look after the machine. Your first job as a tape operator, this was your machine. Right? So basically, you eventually learned to do the daily calibration of that machine. I mean, yeah, you had to do the daily calibration, which I later learned when I went to Spain, that in Spanish studios they did perhaps once a month or once a year or whenever they felt like it. But in London and America, I think it was a daily event. I mean, people were paying, over $1,000 a day to use this thing. Everything had to work. There was no excuse. So basically, the calibration was done by the assistant. You came in an hour before the session started. You calibrated, so your punctuality was a bang. You had to do that. If not, there's thousands of people out in the street that would take your job. Right? It's as simple as that. If you don't want to do it, great, somebody else will. Yeah. You had to oversee and assist anybody else coming into the studio, because probably you'll be there either at 8 in the morning or 7 in the morning or at 11 at night before the night session started. So all the administration had gone home, everything else. So you had to look after sort of like piano tuners, the maintenance department, music techs, the people that came with the band to set up the session before the band came. Guitar techs that were tuning, changing strings. You had to let them in, probably make them a cup of tea if there wasn't, the tea boy wasn't around, and just be generally there. I mean, that was the whole thing before the session even started. Yeah, do you want me to pause there? Entonces, ahora lo que está diciendo Barry es más o menos como los trabajos que hacía dentro del estudio cuando partió, ¿cierto? Básicamente, él estaba a cargo de lo que era la grabadora de cinta, y al estar a cargo de la grabadora de cinta, ser el operador de la grabadora de cinta, uno también tenía que aprender a calibrar esa máquina, porque básicamente, como dice Barry, en esos tiempos los estudios costaban miles de dólares el día o la hora, dependiendo del estudio, ¿cierto? Entonces esa máquina tenía que funcionar, y todas las máquinas dentro del estudio tenían que funcionar sí o sí, porque si no se perdía dinero, y además, si no lo querías hacer, si no querías calibrar eso porque no te querías levantarte más temprano o estar 2 horas antes, ¿cierto? Habían miles de otras personas que estarían dispuestas a tomar tu puesto. Entonces había que estar siempre ahí al pie del cañón, haciendo este tipo de cosas. Además de cómo se esto, también tenías que trabajar con el distinto personal de mantenimiento, ¿cierto? Los afinadores de piano que llegaran, los afinadores de guitarra, los técnicos de guitarra, etcétera. Todas las personas que venían antes de que el artista llegara al estudio, ¿cierto? Él estaba a cargo de acompañarlo, ¿cierto? Mostrar el estudio, incluso hacerle una taza de café, o sea, de té, si es que era necesario o no había otro chiboy por ahí, ¿cierto? Pero eso más o menos es lo que partió haciendo Barry en su momento. Okay. Well, in this sort of, just in that little part of your job, you've got to learn, what happens with tape, what happens with frequency response when you play it back, and all that sort of stuff. You start to learn, you start to integrate with people, which is heavy. You start to start, as I say, the techs come in, the tuners come in, they might have had a bad, you start to get studio etiquette. You start, maybe you have a bad day, you tell somebody something bad, and then they tell the studio manager, and the studio manager says, "Oh, you can't do that," whatever. So you learn the hard way. It's like
whatever. And there can be some real bastards, you know, in the industry, you know, and especially, you know, sometimes the higher up the chain you go, the worse they are. So anyway, so apart from that, then you set up the studio with microphones to the engineer specifications. You get tapes ready. You get the whole reels of tape ready. You have books and that ready to make logs, because you're making, you know, you're the person that's doing that. The engineer's just engineering, and he's doing a great job. The producer's producing. He wants somebody at the end of the desk there who's just making notes of everything that's going on. I actually got a credit on Some Girls as logbook, because I just got so used to it. I've been a tape operator for so many years that I just started that, and I started thinking it was in the Rolling Stones exhibition. There was my logbook under a plate of glass, because it was like, you know, drawings and everything else on it. But that's the great way. I mean, if you get bored, then you can start elaborating and make your notes a little bit more precise. I mean, I had advice from Keith Richards at one point to, you know, how to do it. Maybe use different colour pens to highlight certain things, etc., etc. And it looks great, but it was also very precise and very documented. Everything was very documented. So basically, yeah, liaising and reporting to maintenance teams, so that if something breaks, you get it down to the maintenance department. Unfortunately, when the studios and the record companies, when we went digital and everything started to sort of collapse a little bit, the first thing that went was maintenance departments. That's a really unfortunate thing. So you used to go into studios, and then things started not working so well, and the prices went down. Everything, you know, started. But you noticed it immediately when they sacked the maintenance department. So that was a thing. You'd just get that headphones wrong, boom, down there. So there'd be a new set in the morning, etc. You'd be operating the tape machines throughout the session. You're making the sort of logs that I was telling you about, and assisting in the control room and on the studio floor. If something went wrong, you need to do that. You know, this whole practice of, I don't know if you know the phrase, it's like see tidy, hear tidy. If you've got a cable and it's like spaghetti, and that cable's wrong, or you need to change that cable, you're going to affect other cables and that if you're trying to get it out. And no. You just make everything sort of great and tidy, and then if you need to change it, just grab that, unplug it, replace it. The best advice I can give, because if not, you're under pressure. You know, you're under pressure. You know, and if you buggered something up, you can bleep it out. No, but okay. Well, it's English. You can always blame it on my bad pronunciation. Yeah. Maybe not as much as here. Maybe. No, but anyway. No, but that's generally it. So, and the greatest thing, and Sebastian was to say, is practicing invisibility. You know, people don't want your opinion unless they ask it. They don't want to know you're there unless they want you. You know, and that's the great. You know, it's a blow to the ego, especially for a young kid. But it's like, it's what it is. And you know, these are, if you get the opportunity to work with great artists, you'll be like, okay, shut up and learn. You know, whatever. Súper. Entonces, aparte de, cierto, tener que aprender sobre la ética del trabajo, cierto, en su momento de estar lidiando con gente que viene y que va y que de repente uno tiene un mal día y no le responde bien a una persona, por ejemplo, después llegaba alguien y decía, oye, eso no lo hagas, cierto. Aparte de eso, también tenía que tener otra ¿cómo se llama esto? Responsabilidad, ¿cierto? Como por ejemplo setear el estudio de antes, ¿cierto? De grabación, tener todos los micrófonos listos, todo lo que era las máquinas, ¿cierto? De grabación listas, los cables, ¿cierto? Entonces algo que es que se dice en inglés, ¿cierto? Que es see tidy, hear tidy, ¿cierto?
Como si está ordenado, entonces tú vas a escuchar ordenado porque va a estar fuera de presión de que va a estar fallando algo, ¿cierto? Y todas esas cosas. También tenía que estar siempre escuchando y reportando con respecto a el departamento de mantenimiento, ¿cierto? Y siempre reportar si es que había algún fallo, si es que había, por ejemplo, un audífono que no estaba funcionando, cambiarlo y que a la siguiente sesión ya estuviera listo todo, ¿cierto? Para funcionar. Lo otro también, ¿cierto? Operaba, Barry operaba como dijimos, la máquinas grabadoras, ¿cierto? De cinta, ¿cierto? Y además de eso también uno tenía que ir anotando lo que sucedía. Siempre, en un librito, como un libro de notas, ¿cierto? Teníamos que ir, o sea, se tenía que ir anotando. Y eso es lo que hacía Barry. De hecho, Barry, como en uno de los discos de los Rolling Stones, tiene como un crédito, ¿cierto? Con respecto a que él era como el ¿cómo se llama? Logbook. Como un log de piloto. Claro. Entonces, básicamente él anotaba todo lo que iba sucediendo y era tan ordenado para hacerlo que sacó crédito de eso en una de las canciones. Entonces siempre era como esto durante el trabajo, ¿cierto? Del estudio, tenía que estar preparando todo, y lo otro que tenía que estar siempre era practicar la invisibilidad dentro del trabajo. ¿A qué se refiere eso? Que siempre es, básicamente él no existía hasta que le tomaban la palabra, o que si le querían pedir una opinión de algo. Esto es porque, claro, si uno se interrumpía, tal vez perdía tiempo al artista o estresaba al artista o lo que sea. Básicamente uno tenía que practicar la invisibilidad. Eso. Yeah. Okay. Recording practice. This is like is my opinion to what practice is now to what the benefits of then to now. No? I mean, there's a lot of things now that I love, obviously, but there's some great things in that time that I'd like to, help that maybe people can continue. In recording in a major studio, for example, creating the sound from the beginning and less fixing in the mix. It's like if you're using, like interfaces or whatever, try to use some, if you can as well, budget in to try and get a channel strip or a couple of channel strips where there's like you can EQ and compress in the chain of record. Don't just leave it for the mixing side. Don't try to fix everything. I know that the fashion is, and I know a lot of the manufacturers, Mackie included, create interfaces with just gain controls. But if you can incorporate within that in your studio, even if it's a home studio, I've only got 2 channel strips in my studio, and they're second-hand ones that I brought many years ago, but they work and they're great. And I'm recording my wife in a lot of cases for films. We did a film called La Bestia, was nominated for an Oscar this year. We did some great stuff, and that's all recorded. And it's basically if you get the sound and you record with a nice sound, you don't have to fix it in the mix. The other thing is like going for performance. Don't just say, okay, well that's basically in tune and all the lyrics are right, so therefore we can auto-tune it and be great. No, get a really good heartfelt performance, if you can. So going for and in backing tracks, going for the take. Just don't go, okay, we played it correctly and it's in time, so great. Try to go a little beyond. That's what they used to do in the old days. Is, you'd get that sort of thing and say, yeah, we got that one. Okay, well, can we afford this? Let's put our money where our mouth is and buy another tape, and we'll keep that one in case, and we'll just go. And then they'd spend maybe 2 or 3 hours more, and then they'd get something that's like, I mean, any of the classics you have in your record collection probably were made with that, especially if they were made between the 70s and the 80s or the 90s, maybe in some cases. But that's something that you could say like, hey, this band I think it's generally the producer's choice or the band member or probably the composer's choice. I mean, I don't know if anybody's seen the Paul McCartney, the Let It Be things on Disney.
They're showing you when they're making Let It Be. It's like, oh my God, he just won't let go of it. No, he's like, no, there's a better one there somewhere. No, it's like whatever. You can go beyond. You can go beyond the point, and then it becomes useless now. But as long as you know that there's a good point, you say like, it depends on the confidence that you have with the artist or the producer to whether you're allowed to sort of say, keep that one. But obviously, if you're on friends and good terms and you're having a good working relationship, as long as you're not telling them how to do their job, just say like, sorry, in my opinion, that's a really good take or something like whatever, and they'll say, okay, well, keep that and we'll do another one, or they can just say, shut up or whatever. But in good terms, I mean, you know, if it's a good session and you've got a good relationship with people, then great. But I wouldn't want to just jump on it and start being the producer in that sense. However, having said that, my third point is your job is to help keep the momentum and help keep the mood creative, or at least productive, by running an efficient and trouble-free session. So it's like if everything keeps breaking, or there's a consistent problem that you haven't fixed or you haven't noticed, if you have noticed a problem, let it be known, and even if you can fix it or get somebody who can fix it. And then the last one before I pass on to you, giving advice. This is your giving advice or suggestions when asked for or when in the position to do so. Súper. Entonces, estas son como un poco las opiniones que tiene Barry con respecto a cómo era antes o las cosas que... It's only my opinion. ¿Ah? It's only my opinion. Yeah. Bueno, sí. Que básicamente lo que él cree que es rescatable de esos tiempos de grabación en estudio, ¿cierto? Sobre todo en estudios grandes, ¿cierto? Con respecto a lo que es ahora, que es más versátil, ¿cierto? Tenemos todo lo que es digital y los dos, ¿cierto? Que podemos hacer, borrar, guardar miles de pistas, etcétera, y no hay tanto que perder, ¿cierto? Pero en ese entonces Barry destaca, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que en la grabación misma está como todo, ¿cierto? Es tratar de buscar siempre en la grabación el mejor sonido y no dejar tanto para la mezcla. Eso es un primer punto, ¿cierto? Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando él trabajó, por ejemplo, con su esposa grabando la música para el cortometraje La Bestia, que tuvo una nominación al Oscar, ¿cierto? Él siempre con su esposa buscaban la mejor toma, y eso es el siguiente punto, ¿cierto? Buscar la mejor toma. A veces uno puede tener una toma buena, ¿cierto? Que está en tiempo, está afinada, ¿cierto? Pero tal vez la performance le falta, ¿cierto? Le falta ese feeling. Entonces, buscar, es lo que hablaba también Barry con respecto al, no sé si vieron el documental de Paul McCartney, creo, que él básicamente era como súper, en ese sentido, súper estricto, ¿cierto? Y buscaba y siempre decía como, no, hay una mejor ahí escondida. Entonces, buscar esa toma, ¿cierto? Es otro punto. Que eso es lo que pasaba antiguamente, ¿cierto? El otro es el trabajo de cómo siempre mantener el momentum de lo que está sucediendo en el estudio, ¿cierto? El momentum del artista, el momento creativo, ¿cierto? Tratar de mantener eso, y eso también sucedía en los estudios antiguamente, ¿cierto? Todos estaban ahí para algo, ¿cierto? Para que sucediera algo increíble, ¿cierto? Y lo último es siempre dar opiniones cuando te las pidan o cuando tengas la posición de hacerlo, si eres el productor o algo así. Eso. Yeah. Okay. So the process of mobile recording. Ahora como es posible para grabando en conciertos, siempre como un USB cable entre tu compu, en tu laptop. Fantástico. From un Midas, no sé, o que se llama Midas de Behringer, compra Midas, ¿no? O que se llama ProSonus, tengo un casa digital también. Yo pienso como mejor mesa digital de esta época. Tengo un thing, y tengo 32 canales de digital pristine signal into tu compu directamente en tu programa favorito. In the old days, un camión, un camión de 12 toneladas, como
¿Se están lá? Oh, como tengo mucho un brazo acá, rojo. El conductor tiene su otro lado, que es eso que en Inglaterra Claro, sí. tú dices How do you say go- that you no. ride in the right way? no, you drive in the right way. We drive in the correct way. Exactly. Sorry. No, it's a joke. It's a long-standing joke. I do it every Pro Tools class. Yeah. He knows it. I like that joke. Yeah. Anyway, you turn up, and you turn up in the last leg, the last concert, the Wembley Arena, say for example, of Dire Straits. And so they've been doing the whole European tour for 2 months. They're back home, and then suddenly they see this truck coming up the road. Oh, this is the crew. This is the road crew. They see this truck coming up. They say, "Oh, that word again." It's like, Jesus, no, not a live recording. And it's terrible because many people, they disturb everything. They thought they're on the last day, they're going to take it easy, they're going to have a few beers, they're going to have a party afterwards, everything. And along comes this thing that's going to cause a lot of problems. It's going to plug into the wrong electricity, and it's going to share the electricity with the lights, which is going to cause a transformer issue over a whole thing. There's going to be earth buzz over everything, that everything's going to sound. People are going to get electric shocks. And it's true in a lot of cases. So basically, what you have to do, so you have to get there really quietly, come in really nice early, and then just enter their world as quickly and as quietly as you can. Getting a good electricity feed, make sure that you know about phases and things like that. Cable laying, you have to lay the cable so you're not going to get in anybody's way, or you're not, you're going to go probably, I'm not saying how many meters, but you've got really long cables, really big cables like that fat. Nowadays you've got things like MADI that can go for like 2 kilometers and stuff like that. You've got you've got USB. You don't even have to. You just give your laptop to the front of house, and that's it. But you haven't got tape. You haven't got. You're doing it on. You're doing it there. If the electricity goes, your concert's gone. So it was a good thing, and I think probably some trucks still exist. But you have to eliminate any technical problems, earth contamination, etc. Ensure strong feeds to your tape, as well as maintaining the strong feed for the crew to have to the PA, because the audience is going to be there. You're going to want to capture them clapping, not booing. No? I mean, it's like that would be terrible. So you have to supply live feeds to television, satellite, and radio where necessary. Understanding of set list timings so that you can change the tapes, because depending on how fast the tape's going, if you're going at 30 IPS, the tape only lasts 15 minutes. So you've got 2 machines, and you have to have an overlap of the songs. So you've probably got 2.5 songs on it, or maybe 3 songs. Depends on the band. I mean, if you're recording Genesis, you're a little bit. Yeah. So, but you can work at slower 15 IPS sessions, but then you have to balance out noise against it. This is the whole now versus then argument, and analog versus digital arguments. When things turned to digital dash tapes, they were like an hour long, and they were like, yeah, great. You just did two real changes, but there was some really. You had to learn like when is that song finishing, okay, and then you have to sort of overlap between the songs so that you've got part of the song on one reel and it's duplicated on the other reel. So basically you have to time that out. And then obviously there's sound check. You have to go through the sound with sound check, get all the sound, make sure you're happy. Again, any feeds to television, radio, they're all happy. Everyone's happy. You're stuck in the middle, Any problems, it's your fault, it's simply. And then showtime, he's just like, off you go. Sorry. Yeah. So that's basically, that was basically my life until about 80. No, fell at 90. Then
No, probably all my life is full of stress like that. But that was the most stressful time. When we'll talk in a minute how things have changed. But obviously, that was a great part of my analog and beginning of my digital life that involved digital tape. Súper. Entonces, lo que sucedía, ¿cierto? En las grabaciones en vivo, ¿cierto? O como Barry las vivió, ¿cierto? Fue que básicamente uno tenía que... no es como ahora, ¿cierto? Uno tiene una Midas y tiene 32 canales para el front of house, ¿cierto? Y además yo puedo hacer una copia grabando al tiro, ¿cierto? En ese tiempo no, había que tener un camión de 12 toneladas para grabar. Y normalmente llegaba al final de todos y tenías que ponerte a grabar con eso. Y como dice Barry, una de las cosas importantes que había que seguir era ser puntual, ¿cierto? Y lo otro es introducirte como en el equipo que estaba ya haciendo el sonido en vivo, ¿cierto? Introducirte de a poquito, ¿cierto? O sea, no de a poquito, sino que rápido, pero bien, ¿cierto? Rápido y silencioso, que nadie notara que uno está haciendo eso, porque cuando uno llegaba con el camión tenía que entrar a conectarse a ciertas cosas, tenías que saber dónde conectarte, a qué electricidad conectarte, saber las fases que estaban ocupando, porque tal vez estaban ocupando las fases para, por ejemplo, el sonido en vivo, ¿cierto? Otros estaban ocupando las luces una fase y la tercera era para la grabación, ¿cierto? Entonces había que tener ojo con eso, siempre. Obviamente también el tema del arreglo de cables. Todos los cables que usaban tenían que ser bien ordenados para que no haya ningún problema de ningún tipo, ¿cierto? Lo otro también tenía que tener en cuenta, ¿cierto? El tema de que la señal llegara bien para poder ser grabada, pero tampoco que eso perjudicara la señal que llegaba a lo que iba a salir para la audiencia, ¿cierto? Porque obviamente si no iban a haber puro abucheo, ¿cierto? Por culpa de Barry en ese caso, en ese sentido. Pero por suerte no pasó. También eso mismo con respecto a la señal, tenía que tener la señal para grabación, para el público, y además si es que llegaba señal satelital para televisión o para radio, también tenía que tener en cuenta eso y todos tenían que estar felices, ¿cierto? O sea, y como decía Barry, los que estaban grabando estaban como en medio de todo y si algo fallaba eran culpa de ellos, ¿no? Entonces era bien estresante en ese sentido. Lo otro importante, también había que tener un orden en el sentido de qué tan largo iba a ser el concierto, ¿cierto? Y en qué momento uno podía cambiar cinta, porque en algún momento se te acababa la cinta y tenías que conectar otra cinta para que se siguiera el concierto. Entonces había que tener un buen entendimiento de qué es lo que iba a tocar la banda. Como decía, si es Genesis con canciones enormes, ¿cierto? Súper largas, era más difícil hacer el overlapping, que se llama, ¿cierto? De cintas. Pero había que tener todo eso en consideración, ¿cierto? Para que sonara bien y que estuviera todo bien y que se grabara bien también. Y luego ya de eso era el típico, ¿cierto? El soundcheck, la prueba de sonido para los artistas, que se escucharan bien en monitoreo, etcétera, y que obviamente, como dice Barry, ¿cierto? Que todos estén felices, no solo los artistas ni los productores de lo que está sucediendo ahí, sino que los de la televisión, los de la radio, etcétera. Y luego Showtime. Ahí empezaba el concierto y eso fue durante ¿cuántos años? ¿10 años, Barry? Sí, no sé, uno de más grande, como 85, 86, es un concierto por el beneficio del Príncipe de Gales, de Prince Charles. Y cuando Lady Di and Prince Charles were guests of honor, como este, and everybody, it was the Live Aid stage with a mismo número de artistas from time. Well, Paul McCartney was the headliner. Was Queen, ¿no? Como yeah, como I think what's the lady? But it wasn't Tina Turner. It wasn't the Aid. No, Live Aid, no, it wasn't Live Aid. Fue en el concierto que está hablando él, fue en el mismo stage, el mismo escenario de que se hizo Live Aid, pero fue so para like a rotary stage. So you have one band here and the other one with thing, and then it turned round and we had to do
unplug one set of multipass and go into another one. Boom. Ooh. So like everything muted and bang, bang, and it was the next band, and it was like half an hour, but people like Tina Turner, Big Country, all the groups of that era, you know, come on. Yeah. It's El concierto que No. habla Barry es el concierto que se hizo a beneficio en Príncipe de Gales, o sea, para el Príncipe de Gales cuando murió Lady Di. Cuando murió ella, se hizo ese concierto como a beneficio. Oh no! It wasn't for her memorial. No. Ah, ya. No, it was. He had a charity called the Prince's Trust, and the money goes to children, and more children in a culture, lo que ella in a lideraba. cultural way. Lo que ella lideraba, ella era muy... No, ella acá, ella in the audience. I mean, she was there. In the ya, audience, súper, so. ya no había muerto, la maté 2 veces. No, that was later. That was late. That was digital. That was great. that was a piece of cake. Whoever did that, it was incredible. Ya, No, era but el concierto de beneficio de la esposa del Príncipe de Gales, que era Lady Di, hacía normalmente como a beneficio, básicamente. Anyway, so Lo siento, that was Lady. maybe one of the last things I did in England on that truck, and incredible logistics. I mean, apart from, imagine like it was hours long, so like, you know, amount of tape. There was like we had a truck, no, not a 12-ton truck, but we had a big van full of tape like that. They were just feeding it into the truck. There were more helpers on stage than anything, just making sure that plug got put into the right slot. Nice, but it was the way. Now you probably have digital routers and you got your way, no? But in those days it was a physical thing, no? And we were, you know, a very, yeah, and everyone was having. We were in the car park, having a really glamorous time, stressed out. Like, Claro, eran conciertos súper grandes que tenían que estar... en ese caso, en ese concierto era tan grande que... Wembley Arena. Claro, como Wembley, Wembley Stadium. Wembley Stadium, en el Wembley Stadium. Y eran tantas bandas que tenían que tener un equipo gigantesco para ir, y mucha cinta, ¿cierto? Guardada en camionetas, ¿cierto? Para cada banda ir cambiándola y que todo sea en el momento, mutear todo, cambiar y después volver a poner la cinta para la siguiente banda y así. Yeah. Son... But it was like, and television, we were feeding the BBC for live broadcast, so everything was live. It was great. Nice. So we were not only recording it, we were giving, you know, the term stems. So we were giving the BBC stems of all, just the drums on 2 tracks and the bass on 2 tracks. But then obviously the band's changed, and then somebody starts patching up not as you thought it would be, you know. So no, it's terrible. But anyway, we got through it, and I think the thing, I never saw it, but I think the thing got a Grammy. I think that's nice. the thing. Nice. I was only an engineer, so I didn't get the Grammy. Okay, so let's go through now the sort of evolution of technology. Now, so we've had that sort of thing. So this is the things we like now. So the history of technical development. You've got this on the English one, I think. Yeah. Just really briefly, because this was a chart I did before that was just basically talking about the evolution. So it's just a little bit. The first recordings were direct to transcription disc and wire recorders. So you sang into a sort of, I think the first thing you sang into a box. I'm not sure whether is your that shortcut for working between things. Command Tab. Command tab. Sí. ¿Cómo es? Yeah. I have to open up the thing. Give me 1 second to open up the application. But the first thing we did, the first thing was recording direct onto disc, onto a disc, and the other thing was going onto a piece of wire, recording onto a piece. So that was the first development of that. You know who helped develop
tape recording. There was a famous singer, and you wouldn't believe it, but there's a really famous singer that began to do that. Maybe you don't even know him. I mean, your grandmother might. Bar está preguntando, ahora estamos viendo un poco la evolución de la tecnología, ¿cierto? Y las primeras grabaciones se hacían como directamente a un disco, ¿cierto? A un pedazo de cable, básicamente. Y está preguntando si ustedes saben como quién fue más o menos el precursor o el que hizo un grande avance, ¿cierto? Con respecto a la grabación de ¿cómo se llama esto? De cintas. Es un cantante muy famoso de esos tiempos, muy antiguo. No sé si lo conoce. Okay, you know the song "I'm Dreaming of a White Christmas"? I think I know who it is. Go on. Les Paul? No, that's another part of the history. Sí, pero no. He invented. Well, I'll tell you in a minute. But you ever heard of "I'm Dreaming of a White Christmas"? I know I heard something. So I'm dreaming of a white. Bing Crosby. Bing Crosby. And Bing Crosby had a show with ABC, something like that, in America, a radio show, and he was there like every day because all the music was live. And he tried. He said, you know, I'm not going to come. I don't want to come in every day and do this thing. Why can't we record it? There's these wire recorders, and they tried it, and it was just sounded terrible. It just sounded really like an invention just beginning. Maybe, maybe, but not exactly. But that sort of thing. There's a lot of people I know want to regress with cinema, but this was really like the first beginnings of this science or the art. No? And then he didn't want to come in every day. And then he'd heard about some people that. So basically, they tried it on the wire, and then they sacked him. He didn't have his job, and he managed to find a new thing that was being designed, which was tape recording. And he managed to get his job back. He was like a year without his job, and so he came back, and he managed to say, well, let's just do a test. And they did a test with this new tape, this new method of tape recording. So they just have one microphone, the whole orchestra, and him singing like that, and they recorded it. And the quality was so good, was impeccable in respect of the other thing, that they allowed him to run with it. And he actually started a trend. It's like all the other artists on all the other radio stations, look, we want to go. Because all they had to do was then, instead of coming in and doing rehearsals and then doing the live show, they did rehearsals and maybe the whole week's live show in one day, and you've got 5 days or 6 days off. So plus the fact is it actually sounded better, because what they could actually do was record, you know, they could start experimenting with the recording and then start moving the musicians around. I mean, there wasn't multi microphones or anything, but they started moving the musicians around so that you get a better balance. So then, wow, and so it became a thing. He actually invested $55,000, which in 1930 or something like that was a lot of money. I wouldn't imagine how much $55,000. It's a lot of money now, but I mean it must be close to sort of half a million, something. A lot. So basically, he invested in a company called Ampex, and they went on to make, you know, as we know now, not only tape but tape machines, and started the recording process. So it was from this guy who sang, you know, I'm Dreaming of White Christmas, and used to do this, you know, specials and stuff. It came from him. Les Paul followed that by inventing multitrack in his studio with his wife. So he actually invented the 8-track. Well, no, it started off as 4-track, but sort of it came up to 8-track. Súper. Entonces, un poco más o menos la historia que estaba explicándole de la evolución de la tecnología. Bing Crosby sería como una de los precursores, ¿cierto?, de lo que significaría ya grabar en cinta, ¿cierto? Él era un cantante que tenía como un programa de televisión que todos los días iba y tenía que cantar, etcétera. Y en un momento se cansó y dijo, ¿por qué no grabo esto y no tengo que estar trabajando todos los días? No le falló la primera vez,
básicamente como que lo echaron del trabajo por un año, y en ese año él invirtió y ¿cómo se llama esto? Y logró buscar una solución, ¿cierto? Y la solución era grabar en cinta, ¿cierto? En ese momento era solamente con un solo micrófono, se grababa cinta y estaba la banda, el cantante, todo captado por un micrófono en mono. Entonces al final, como decía Barry, en esos tiempos se tenía que un poco... no existía el multitrack, ¿cierto? Entonces se tenía que un poco improvisar o empezar a como a mover a los músicos, ¿cierto? Para buscar mejores frecuencias, ¿cierto? Etcétera. Pero le funcionó el experimento, ¿cierto? Y terminó siendo ya como un poco el estándar, ¿cierto? Ya todos los artistas después querían hacer eso porque era mucho más fácil estar un día, grabáis todo y después todo lo demás, todos los otros días estáis libre, básicamente. Entonces eso era un poco con respecto a Bing Crosby. Y luego después también apareció Les Paul, que es el inventor del multitrack, básicamente, y ahí ya había más versatilidades en el sentido de yo puedo grabar cierta cosa, no sé, pues los grave en una, la voz en otra, y tengo un poco más limpia la señal, ¿cierto? Hay una presentation, you think I can? Bueno, I can move this around. Básicamente, yeah. So entonces, apart from Les Paul inventing the actual multi-track, which is the method to actually play back via a sync head, beforehand tape recorders had a record head, playback head. So next to the record head, they placed a sync head, which was like a copy of the playback head, so that you could simultaneously or near simultaneously listen to other tracks on the recording while recording on other tracks. It's like if you listen to track A while playing back track B. This developed in a sense where you could bounce between tracks. So in a 4-track situation, you bounce between. You'd record the band, say for example the drums and bass, and then that would go onto one track, and then the other track would have the voice, and then the guitars would go onto and then you could, if you needed to create another track, you would bounce all that down and that's where the term bounce comes from, because you sort of like a ping pong, bounce it all to one track, and then you had those other tracks to play with again. You could erase those tracks and play again. Hence, things were records would still appear as mono, but you could then have a balance between what appeared on the drum and bass tracks and the guitar tracks. You could balance those up, so it became a lot more creative. You didn't have to record everything at the same time with a great sound. I mean, obviously yes, because you're still doing, and if you even have to sort of think that this was like the beginning of this. This was like innovators. So basically, that you realise that as you were bouncing, you were degrading the sound. So you had to preempt that and maybe use an equalizer, which is the basic term of an EQ. Is an equalizer is to equalise the sound to what it was. I mean, so basically, if you go between analog tape and bounce, you degrade the high frequencies and it starts turning like that. You use a little equalizer before you bounce, just to try to keep that thing. Keeping in mind that as you use that, you might introduce hiss. So it's like a cycle of horrible, but it worked, yeah. And then some bright spark thought, actually, if we put 2 of the channels on the left side, 2 of the channels on the right side,
we've got stereo, and hence the Beatles records. The Beatles hated it. The Beatles absolutely hated it. I mean, I don't know if you. There's a thing. Is it "Please Please Me"? I had. Yeah, there's "Please Please Me." I think it was. I've got. You can actually listen to a mono and stereo versions of that, and it's ridiculous. I mean, the stereo when you're hearing like drums here and everything here, and then everyone's singing here. If you turn that channel off, you've got karaoke version. It's fantastic. But now obviously but even now there's I used to go to an after hours club in Madrid that was a great bar, but it had two great big salas, and whoever invented or whoever installed the sound was an idiot. So he put the left speaker in one sala and the right speaker in another, and then there was what was that Led Zeppelin thing, Led Zeppelin song that they go dagang 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 dagang. So you only got half the song is they're having a pint and, oh Jesus, so stereo has been sort of sorely misused, for a long time. But again, that was the development of stereo. Was that obviously then what happened was cinema, and people like Disney when they did that classic thing, the what was it, the Fantasia or something like that was the thing, Fantastic. It was like the Sorcerer's Apprentice and all the classical things, and they put their Mickey Mouse and everything to these classical greats, and that's when stereo became stereo. Like an orchestra was well mapped out across a stereo field, and so that's great. And then eventually 8 tracks and that. I've got an 8-track here by an emerging artist. I think that's at 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think there's another couple of tracks up at the top there somewhere. Oops. Oh yeah, I need to. I'm not used to working this way around with the computer, I must admit. If I fit to window, okay. Well, if I just put everything to mini, we can see them all. Oh no. There's 1, 2. Let me just play it and just see if it is the right. Is it playing? Oh. Hey? Yeah, I think I've erased it. Oh no, I've got it muted now. I've got it muted. Yeah. Let me see. Okay, I think it's coming out of my. I think it's coming out of my computer. 1 second. Oh. Yeah, it's in the playback settings. But do we have? It's no, it's Dolby Atmos Bridge, not the Big Knob Studio. Okay. Yeah. I see. There's one good thing. One good thing about this Big Knob is it's a plug and play thing. You don't actually have to load any drivers in for it. Let me just take the one down. It's a bit distorted, this system. I'm not sure. Excuse me. Yeah, it doesn't seem to be there. Bueno, lo que estaba explicando Barry mientras cómo se esto setea todo, ¿cierto? It's the sort of stuff you don't say in the studio. You see, you let the engineer get on with it. Yeah. Sí, que decía Barry que es un artista emergente que está ahora, Jimi Hendrix, por si lo conocen.
Anyway, we could do let's do a medicine quickly. No, Usted. I knew somebody. Yeah, I knew somebody who did. Excuse me. let me- So you can see there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 takes here. Let me try turn that down and try turning that up. No. Yes, it's slightly distorted. I don't know why. Oh, man. Que están usando la blanca. Could you give me a little more volume overall? Esto. Bueno. Right, this is the drum. But you can hear like all the bleed going into the Don't. No, it's A. It's A going to him. Nanny may be number 9. Mary had a little laugh. You can see, I mean, they're obviously very straight during these sessions, not taking any joke. But bueno, I mean that's typical. I mean, if you listen to that, you can obviously tell that there's bleed through the microphones. I don't know. But anyway. See, almost. I mean, just using. Wait, just using levels. It sounds exactly the same as the record. I mean, that's the reason. One of the reasons why technology advanced, because although you think, you've seen all today's doors, you have like millions of plugins available. You think all the big studios had millions of no. They had 2 or 3 compressors. They had the desk, obviously had a desk, but like as far as compressors, as far as reverb's concerned, they probably had a couple of plates, pluggers, like these things like that, and that's about it, Even Abbey Road, they have great equipment, but they only had a bit of it. There are some studios that also had the reverb rooms, like the band was getting. Yeah, chambers and. The chamber, yeah. Yeah. But it was, it was like one. You couldn't dig up like 20 rooms. Huh? Go on, you. Sí, obvio. It's a bit. Okay, so these are 3 tracks of vocals.
let's move around here. I'm just careful in case I don't. Oh, that's automated for some reason. I'll pull this up, it's automated, I'll pull it up when it comes in. The guitars are basically... Bubbleheads all in my brain. Lately things just don't seem the same. Acting funny, but I don't know why. Excuse me while I kiss the sky. But it turns, I mean, you can mix it between the bass because the bass is on its own track, so in this case. The drums are on one track. Don't know if I'm going up or down. Don't know if I'm happy or if I'm in misery. Do you make a remaster of the song? Eh? Do you make a remaster of the song? I haven't. I just use it for just showing off, yeah. No, I mean, just to see what it. See, I mean, it was just a friend of mine, like worked in this period. Phil Brown, he worked with a lot of people at Island Records, and so he had some of this material. I guess so. I mean, there's some of this stuff is on the internet already. I mean, yeah, you can yeah. But anyway, it's just a, you know, we can come back and have a sort of mixing class or whatever at some point. But just to show you the sort of development. This is what we're here for today: show you development of equipment. Probably marijuana, maybe. Or no, I don't know. I mean, it's like that's what he wanted. I mean, the guy had his sound. No, I mean, that's so he record. That was the thing we mentioned. That people record. Yeah, I think this. Yeah, he's done overdub with the voices. So he's basically recorded drums, bass, one of the guitars, and maybe one voice. So he might have worked on a 4-track and then bounced to another 4, or just worked on an 8-track directly. I'm not quite sure the history of this thing. Yeah, I don't know. I say. I mean, I have a Bob Marley one, which does. It starts off as an 8-track in Jamaica, and when Chris Blackwell, the record company of Island Records, when they discovered Bob Marley, brought him to London, and they had 16-track in London. They transferred the 8-track to the 16-track, and then put things like clavinet, which Bob Marley now had on the original track records. Yeah. So they again used technology to evolve the band and develop the band into something more commercial, which worked. You know, the record company guys. It was a genius. Chris Becker was a genius. It's like interpreted not only Bob Marley, but he was, you know, the founder of like the Roxy Music, Robin Trower, like a lot of things that happened in that time. And it was very inspirational for developing not only studios but developing artists, developing things, even exactly. What's your opinion on John Peel? Great man, sorely missed. He was great. You're of an indie sort of thing. You're an English indie thing. I love music. Okay, so how are we doing? Do you want me to continue a bit? Sí, porque hasta las 7. Pero bien, está muy entretenido. Igual este es el comienzo de una relación que esperamos tener con Mercury Music, en el cual no solamente la idea es traer a Barry Sage, sino a otros grandes ingenieros de sonido, tanto locales como internacionales. Cada vez que tengamos algo importante lo vamos a presentar primero acá en la LIF, en la Escuela de Sonido, para que ustedes tengan contacto, ¿cierto?, con estas personalidades y también con las distintas marcas que ofrecemos. Y bueno, hay que agradecer a Barry por su tiempo. Un gran aplauso para Barry. Thank you.
I like, el músico que me formó a mí en esto del rock and roll, en fin. Y nada, gracias a ustedes, chiquillos, por su tiempo, por estar acá. Los invitamos a conocer nuestras tiendas. Aquí están geolocalizadas en nuestra página web, que es www.mercurymusic.cl, para que ustedes vayan y tengan la experiencia de poder preguntar, tocar, sonar. Hay puestos de experiencia de home studio para que ustedes puedan capturar y ver, ¿cierto? Y decidir por alguna manera. Está la alternativa. Vamos a estar, tuvimos este mes el mes de Mackie, el próximo mes vamos a estar también haciendo experiencia los días sábados, ¿ya? Para que no solamente digamos, vean el tema de la configuración de un home studio, sino que también puedan tocar un instrumento musical y grabar. Estamos haciendo eso, ¿no? Padres e hijos, familia entera van a grabar y se llevan un audio para la casa, ¿no? Esa es un poco la idea. Y nada, pues, Barry, muchas gracias. bueno, gracias a ti también. Oye, y antes que se Eso, vayan, bueno. espero que esté la gente que salió favorecida, porque se participaron más o menos 94 personas que se inscribieron, ¿ya? Y eso tiene una tómbola que la hizo Osvaldo, y los ganadores ¿estará Constanza Santis? Bien, te llevaste los audífonos. Matías Sangüesa. Bien. La Onyx. Ya es tuya, ¿ya? Así que bien, y gracias a todos por participar, chiquillos. Y eso, porque tengan una linda jornada y bienvenidos a Mercury Music. Dense una vuelta y vamos a estar con más charlas de este tipo, ¿eh? Para ustedes. Muchas gracias.